Better to detonate that mine safely than trip over. What can I cook up today? Ah, a forge. I may have a blade or two that could use a. Perhaps I can detonate. I may have a blade or two that could use a honing. I may have a blade or two that could use a honing. Hold! Our enemies have laid a trap. A whetstone wheel. Careful now, that's a trap. A whetstone. Quite useful for a war-weary blade. Привет, кофе. Качков да нет. Дамочка одна будет. Билд, не знаю, девушка-лучник будет.
А мужик с двуручкой. Как-то так, наверное. А почему какие-то фиолетовые получаются волосы, а не черные? Ремесло... Блин, вот я не знаю на самом деле еще. Сейчас посмотрим. Мужик, скорее всего, будет кузнец. Внешность тут, конечно, такая странная. Особенно название цветов. Ой-ой-ой, что ты меня пугаешь? Я ж так не пройду. Ладно, пусть такой будет, лысый. С фиолетовыми волосами, в принципе, я думаю, неплохо. Пролечу. Посмотрим. Второй не пролетел. Довольно-таки много умирал, в принципе. Тут я знаю только то, что с некромантией здесь сейчас по-другому все, да? От ударов я не хилюсь, получается. Это, кстати, небольшая проблема. Может тогда со щитом его сделать? Восприятие, кстати, снова крит урон. Но здесь какая-то скорость. Быстрота перемещения. Инициатива. Число очков действия. И, похоже, это тоже нужно качать. Да, я понимаю. Придется это тоже качать. Действительно, чтобы взять, допустим, второй уровень взлома, у меня уже 2 очка забирает. Неплохо так.
Так, и что с восприятием-то делать? Нам, в принципе, тоже стартовая ОД дает. А, тут число очков действия. И инициатива. Хотя здесь тоже инициатива и ОД. Как-то странно. Как будто бы разницы нету, только восприятие еще дает шанс крита. В общем, такое непонятное на самом деле. Вот, тут еще штрафы за броню есть. А, понял, спасибо. Да, я понял. На самом деле трудно распределить очки, пока... Это еще штрафы. Обалдеть. Нет, ну интересно так-то. То есть крепость тела, интересный навык так-то. Таланты какие взял? Да сейчас Волк одиночка, естественно, возьму. Девушка будет друг животных, а этот не знаю. Тут особо даже и не читал пока что. Так, а там во второй части навык был такой интересный, который давал при убийстве еще 2 очка. На ход, я имею в виду. Я, кстати, не помню, как он называется. Похоже, что его здесь нет. Кстати, вот какой-то талант ученый дает 1 очко для способности кузнечного дела. Надо было для начала посидеть, наверное, поразбираться, потом стрим запускать. Да ладно. Так, ну, кузнеца единичку возьму ему. Ношение доспехов, наверное. Потому что штрафы за перемещение будут. Ну, блин, такое. А долго сидеть придется, разбираться. Так, я не понял, у вас что там, стрим лагает, что ли? А вот вроде перестал. Нет, подожди. А чё он лагает? Что это было? Не, он очень сильно проседает. И, кстати, когда я сворачиваюсь, у него до 16 аж FPS. Не, это сильно как-то. Похоже, еще с этим разбираться нужно. Это ненормально, надо фиксить.
Сейчас перезапустить придется. Ну, это буквально на секунду. Так, ну что там по лагам? Картинка сейчас вообще висит почему-то. Все равно же лагает, да? Курсор, например. Странно, а что она хочет, интересно? А это мы сейчас пока что всего сидим в этом, в меню. В игре это еще хуже будет, похоже. А что это такое? А сейчас смотрю на загруженность. Она почти что вообще ничего не занимает. И именно у меня игра вообще не лагает. А в OBS лаги жуткие. Странно. Так а у меня в самом OBS лаги. Когда я сворачиваю игру, она нормально себя ведет. А когда разворачиваю, какие-то лаги происходят. Причем не у меня в игре, а именно только на стриме.
Это вообще как-то странно. Сейчас перестала, да, лагать? Ха-ха, я понял, что за проблема, похоже. Вот сейчас нету, да? Вообще 0 лагов. Ну, потому что я даю больше, ну, как бы у меня FPS больше, чем на стриме даже. Поэтому как бы... Точнее, нет, не так, неправильно объясняю. У меня... Сейчас я поставил ограничение FPS в 60. Именно у себя в игре. И лаги прошли. А когда она уходила за 60, у вас лагало. А у меня нет. Странно как-то. Ну ладно. Сейчас снова перезапущу. Буквально секундочку. Что, кофе, ты здесь? Скажи, как там? Есть, нет лаги? Ну, вроде у меня сейчас ничего нет, все хорошо. Ну все, погнали тогда. Извиняюсь за такие косяки. Как-то странно, на самом деле, первый раз встретился с такой проблемой. Что когда у меня игра выдает больше 60, у вас еще и лагать начинает. Это вообще как-то странно. Эх. Так, ну сейчас снова все нужно. I may... Ah, forge. The one place metal and bread are welcome in equal measure. There must be a way to spring this trap safely. Так, где там фиолетовый? А, вот. Ну все, красавчик. С фиолетовой причесочкой. Так, а... По-моему, он посветлее немножко у меня был. Вот так вроде, да?
Так, что там говоришь? Кузнеца лучше не брать пока что? А почему? Тут еще ловкость влияет на рейтинг защиты. Интересно. Так, ну телосложение стандарта, хп просто. Не, просто интересно, может быть, у кого-нибудь можно будет воспользоваться кузнечкой. Ну, только не считая этих. Как их? Ну, короче, спутников еще одних. Вот ими уже не пользуемся раз. Может, у торговцев будет ремесло какое-то или что-то такое. Или кузнечка. Не будет у торговцев? Это вот, допустим, знание легенд во второй вообще не нужно было. Ой, а почему так плохо? Лук повышает урон на 10%, а арбалет шанс крита и коэффициент крита. Блин. Я просто арбалеты не очень люблю. Да ладно тебе. Мне удачу бы кому-нибудь еще взять. Потому что самый полезный навык — это удача во второй. Ну, не считая воровства, конечно. Взлом бы тоже взять. Блин, а почему они все в одно-то запихнули? По сути, нужен какой-то третий дебил, который будет кузнечкой и ремеслом заниматься. А двум основным персонажам нужно основное качать там, ну, допустим, удачу, например, просто. И взлом. Привет, Ленардан. Как дела у тебя? Такс. Ну, блин, такое. Странная прокачка. Почему? О, характер, кстати, это интересно. Не, мне нравится вот такая штучка. Значит, характера. Очень прикольно на самом деле. Стрим дропнул, но потому что я резидент прошел. За Хэнка я не буду проходить, ну потому что там 10 минут всего лишь игры. И то пробежка. Ну, в общем, смысла нет за Хэнка играть. Я добил резидент вчера и не стал уже ничего запускать.
Ну, суть я понял. Блин, по сути, арбалет так-то намного лучше, чем лук. Но я все равно лук возьму. Второму персонажу. Не знаю, что взять. Кстати, неплохие, похоже, DLC. Да, кстати, как-то они совсем забыли про хозяина оружейного магазина. Действительно, это DLC очень даже нужно, по-моему. Спецназовец это не Хэнк, разве? Ну, хотя про него тоже, в принципе, ничего не сказано. Он просто пробежался там. И все. А дочь мэра это кто? Так, ну пусть будет оппортунист, что ли. Не знаю. Еще баяние какое-то, да? Запугивание, убеждение собеседников. Такое. Так-то интересно пообщаться. В принципе. Но с одной стороны, во второй части я и так через убеждение играл. Это странно, мне сейчас придется вообще каждую игру, что ли, ограничивать по FPS, чтобы лагов не было на стриме.
Что повышает урон в рукопашных атаках? Все, рукопашка еще есть. Бил через рукопашку? Не, так извращаться не очень хочется. Это шанс попасть в цель минус 20%. Такое себе. Так, и что лучше взять? Вместо воодушевления? Или воодушевление оставить? В принципе, я во второй части постоянно им пользовался, но я бы не сказал, что оно прям необходимое. Хотя как раз сейчас нас двое будет в пати. Ладно, пусть будет. С последним вот навыком что-то я не могу определиться, что взять. Взлом пусть будет у девочки. А здесь сколько максимум-то прокачивается? Допустим, в личности сколько раз я смогу покачать удачу, например? Талант, который дает жить с 1 хп? Не знаю. А я такое даже и не заметил, если честно, когда читал. Ванька, встань-ка. Ну так-то полезная вещь. На самом деле. Сила воли 5. Сила воли. А где такой параметр вообще? В защите. А, точно. Блин, что мне и крепость тела, и силу воли нужно будет? Просто я по факту буду танком. Получается, только без щита. Так и крепость тела, и сила воли, в принципе, полезны очень. Так, ладно. Возьму восприятие 2. Сила воли. Хотя нет, вот так лучше сделаю. Силу воли, в принципе. Силу возьму 9, а восприятие 6. А тут пока не знаю, на самом деле, что взять.
Двуручку, в принципе, вообще можно вначале даже не брать. Хотя нет, подожди. Шанс крита она дает сразу же. 10%. Потом даст 14. Но второй можно было даже не брать в начале. Потому что она шанс крита, по-моему, не давала, насколько я помню. Ладно, таланты, наверное, пока что оставлю так. Не буду тратить. Пусть будут. Потом уже дальше разберусь. А то я сейчас раскидаю, и мне потом не понравится. Так, ну здесь пусть будет лук. Ношение доспехов не знаю. Тяжелая, она же носить не будет. Крепость, сила воли тоже, в принципе, наверное, не надо, потому что будем пытаться ее подальше держать от всех. Взлом я точно возьму единичку. Стрельбу, естественно. Ну и все тогда. Тоже 2 очка я оставлю. Здесь волк одиночка. И друг животных пусть будет. Что-то мне эта стойка не очень нравится, на самом деле. Стойку не буду брать. В общем, пусть будет пока что так. Восприятие здесь брать не буду, наверное, вообще. Хотя нет, подожди. Меткость при стрельбе на большие расстояния. Блин. Ну, в общем, тут пока ловкость будет 8 и скорость 7. Пусть будет так. Все, в принципе, поехали. А? Да я не хочу сейчас распределять, зачем? Да. Игра заставляет.
Блин, вот этот баф вообще шикарный был. Ну, здесь телепорт есть. Ну это как во второй, да? Жалко нету бафа на точность. Во второй баф на точность был очень шикарный. До конца игры использовал, считай. Блин, вот честно, я не знаю, что взять. Вообще понятия не имею. Много чего хочется взять, и есть же понимание того, что все взять не получится. Но хочется много чего, допустим, удачу там, крепость тела, силу воли, но это на этого, на мужика. Обаяние какое-нибудь. Почему нельзя было так же сделать, как якобы мирка и эти боевые навыки? Тут вообще все в одном сейчас. Приходится выбирать, типа, будет у тебя мирный персонаж, либо боевой, грубо говоря. Да. Ладно, возьму и лук, в общем. Навык, надеюсь, не обязательно брать, потому что там навыки не очень. Так, а здесь возьму и силу воли, и крепость тела, раз уж игра заставляет. Ну, спасибо. The sorcerers of Riverlong cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave Source hunters are all that stand between Riverlong and the dark power that threatens to destroy it. Wherever Source appears, hunters follow. Rise and shine, Master Source Hunters. The cam wants you up on deck. Hear them gulls? Means we're close to shore. Don't ever you go in there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry enough for blood.
But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the counselor in. Source in a city like Sicil, nowhere safe anymore. Here they are, Captain Sir. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear we've reached Sicil. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, Source hunters. — 1200 лет. Неплохо. Так, что-то благов нету. Так, не могу двигать камеру мышкой. Нужно искать, как двигать. Ой, а почему камера так вверх поднимается? Мне нужно кое-что убрать. Вот так будет получше. If I didn't know there were orc ships raiding to the west, I'd mistake this for a placid beach. It's dark-dealing sorcerers that will strike with neither warning nor mercy. Ой, там не очень хорошо этот чат висит, да? Нужно поменять немного его. Так, надеюсь, так удобно. Is that a corpse? What's it doing here alone? What? Did you expect it to have an entourage?
Вот стрим запустил, снова звонки начинаются бесконечно, как обычно. This. The man jumped off a cliff at the behest of some statues, of all things. Pure madness. How could someone be so utterly naive? Забавный девайс от разрабов. Около трупа. Вперед пройдя. Пошарь в ящиках. Ладно, пошарю. Agreed. Call me. О, прагматизм. Вот это что ли? Чего? Все полигончики показала. Так, трусы какие-то. Надеть надо трусы. Как без трусов-то? Только надеюсь, я не чужие трусы надел. Так, где бой? Нужен бой какой-нибудь. А, все понял. Take the stone to the temple. These whelps will be easy to crush. As you say, Madam Conduit. Так они 4-го уровня, у меня нет шансов. Arise, fair dead. Seize upon our enemies. Но с первым еще можно справиться. Количество хп не показывается, кстати. Лучник не стреляет в дальних. Ну, через противника не стреляет. Интересно. Шанс попадания какой-то вообще небольшой. 66 всего.
4 очка действия за удар. Ничего себе. This day we fight. This day we win! Почему так много? На! Нормально. Ой. Нужно, пожалуй, отойти. Да почему я мажу так, господи? Seven have mercy on Опа. your soul. Ну, двуручка нравится. Ой, куда они спрятали отложить ход? Что совсем... Нормально, в принципе. Their leader said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine. Can we get inside? Those thieves were more than petty criminals. Their leader gave Silas. life to the dead. What stone could they have been so keen on А, taking? сайсил. Ну, почти. Почти, да. We can't well turn away from such an odious show of source. Let's investigate the tomb and see what answer. Indeed. For all we know, these Независимость. О, нормально. Так, ну что, пойдем сразу, если нас пустят, конечно. Слишком много обучения. Так, а у меня так-то взлом есть. А, нет, нету. Что дает характера, можно почитать. Давай почитаем. Повышает вашу силу воли. А, нет, подожди. Да, сила воли на 1. Тут ремесло на 1. Ну, нормально, в принципе, неплохо. Шанс крит урона
10% все получилось, да? Восприятие +1 дает. Careful, there's a mine in the middle of our path. Someone must have an interest in protecting whatever's kept here. Да как не взял? Я все взял. Я все залутал. It's locked. Резик? Да... Ну, мне понравился, но я бы не сказал, что прям вау. Неплохой. Не понравилось, боссы не понравились. Как бы они выглядят прикольно, но драки с боссами это не очень. Но я, в принципе, во время боя это объяснял. Типа, бежишь, ждешь анимации, стреляешь. 2К не стоит. Ну, блин. Тяжело сказать на самом деле. Сейчас вообще, в принципе, все очень дорого стоит. Если там игры на приставках стоят по 6-7 тысяч. Уильяма ножом убил. Хм. Ой, это долго. Ножом неплохо. Так, здесь какая-то скрытая кнопка есть. This seems to be broken. This seems to be broken. Так, нужно понять, что за дверь. Какая-то якобы скрытая дверь, насколько я понимаю, где-то здесь есть. Нужно к чему-то встать вплотную. А, вот. Вот это, наверное, да? I've spotted something.
imagine our weapons would survive such use for long. Так, извиняюсь. Не, с ножа, конечно, это сильно. Чё, я не умею бросать так далеко. Куда далеко-то? I need water. Отмычки на ящике забыл. Да, забыл. ХП не восстанавливается, да? Это сильно. This seems to be broken. Так, ну здесь говорит либо рычаг найти, либо ключ. Там еще сундук есть, а надо за сундуком сбегать. Careful, I've spotted a trap. Но нужно лечиться постоянно. Ну так даже интереснее на самом деле. Так, а как я могу передавать? Понял. Так, вот какой-то ключ еще нашел. А, ну, кстати, наверное, это от сундука я, скорее всего, зря взломал.
Well, what's this I've spotted? I've What's this? spotted something I found interesting. something. Ну, это, в принципе, работает так же, как и во второй. I think I hear voices downstairs. The last thing we need is to surprise another angry Какая sender. скрытность, ты чё? This seems to be broken. Никакой скрытности. Так, нужно что-то скушать, чтобы с full Something хп isn't быть. right here. It could be an ambush. Так, уйди! Так, ну пусть будет как-то так. Морковку и помидорку съели. Тут это и надо восприятие качать, потому что с точностью у нее проблемы. Seven inspire us. You don't have a leg to stand on. Seven, have mercy on your soul. Пока изично идет вообще. This seems to be broken. Так, ну здесь я, в принципе, понимаю, что нужно сделать. Как же много подсказок. This seems to be broken. Интересная вещь.
что, типа, босс? A living rat dares disturb the slumber of the dead. A thieving fool insults the sanctity of the grave. The bloodstone defiler, where is it? Strange indeed. Robed indeed. Your tricks will not save you from retribution, deceiver. In life, I toil to care for these holy grounds. In death, I suppose you only crept among these sacred tombs for leisure. Run if you like, defiler. Нет, но она будет постоянно промахиваться. Что-то с точностью нужно делать. Оглушение не действует. Кстати. Как это сработало? Я что, просто в него попал? Типа, да? Загружусь лучше. Глупо получилось. Мне нужно что-то с точностью делать. Потому что девочка постоянно промахиваться будет. A living rat dares stray in life. I suppose you only run if you like. Но. Хорошо. Блин, как так-то? А, в воду встал. Угу. В принципе, гений, что сказать. Так, там меч какой-то. Получше, кстати. Так, ну он требует 5 очков действия для атаки. Ну, потому что нужен второй уровень, так что сейчас смысла нет его одевать.
Hold it right there, orc scum! Calm down, Juniors. Just hold your tongue, will you, Bibius? Can't be too careful. We are sworn to protect Scythian. We're legionnaires, of course. On the lookout for... Liberators of liquor too, aren't we? Shh! Just pipe down, will you, Bibius? Ever kept the watch? Stood on the lookout for hours on end, bored stiff. Aye, a noble word for watchdog, that. For that is what we do. Best way to calm a wily dog is to... Just put a sock in it, will you, Bibi? So, you're sorcerers, are you? And how are we supposed to verify that? You know what? We'll take you two to the west. And face me too. You two are a disgrace to you. You defy the Legion, will you? Ну я как обычно, да? Вау, эффекты. Too far to lose to such foes. Come on into the air. Ты ж меня знаешь. У меня по-другому и не бывает. Maybe now you can learn something useful, like how to wash your underthings. Так а чё они так некрасиво разговаривали? Ага, только единичка, да, качается? Ну я возьму скорость. Что за рецепты? Сила воли 2. Неплохо. Так, ну здесь пока ничего не буду брать. Здесь возьму восприятие. Так, а я не вижу, где здесь ворот. От чего он зависит? Здесь такого параметра вообще нету.
by the way you wield that great heaving weapon? Well, there we have it. 2 dead legionnaires. They deserved it, the cretins. Right you are. I'll not. Сердечность. Так, что там она дает? Повышая шанс удара в спину. И зачем оно мне? А сострадание, кстати, шанс крита дает. Блин. То есть, если я всех убиваю, значит, я какая-то крысяка, да? Я уже прошел. Look! A wanderer comes my way. Call me Ishmael, son of the sea. An outcast upon these my fate is a cruel one, I assure you. How many? Of course they can hear her, the brats. We are on the very edge of the great. Yes, yes. I, King of Pearls, ache to repose in you. Of course I can talk. Don't be silly. There's more tongue to me than heart. Time is an indulgent mistress. To one who spends happy hours. Oh, I remember ancient times. For I have lain here since, and all this I have seen. What do you say, kind knight? Will you return the King of Pearls? Kindness is its own reward, and then there's the promise. Agreed. Let Liberator, kind benefactor, bless me the might of the sea, I have returned, where every wave feels like a mermaid's kiss. May the bounty of the deep be yours, along with my eternal gratitude. О, колечко. И альтруизм. Что дает? Репутация +2. Эгоизм. А репутация... Что она мне вообще дает? Так, ну это местный телепорт.
Новый лук. Где он? А где лук? Что-то он решил не брать. Что за хрень такая? О, я знаю этот навык. Hit and hit and hit. 7, aid me. Ничего себе, он его лупит. А сколько еще? Че так много? А почему так много ударов? Ать. Мимо. No glory in this death. На. А где криты? Капец, у них ударов вообще. Персонаж ходит на 1 метр. Нормально, в принципе, я считаю. The time of your death is at hand. Так, а тут штраф-то, в принципе, небольшой так-то. 0.11.
Сап сколько прошел бы? Да я бы, наверное, встать в них и не смог. Сюда. Вот так вот. Where are Bibius and Junius? And they hear the fight. Taken before his time, far before his time. Так, а что, мы к ним в гости можем зайти? Нет, не можем. Так, я какие-то латы там взял. А, ну они оделись, похоже, сразу, да? One day coming. Vengeance will be ours. Колечко почему-то не одел. Ага, но они почему-то... В общем, девушкой почему-то я их собрал. Так, никакого уровня второго. Taken before his time. Far before his time. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen Tom. Ah, but I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion. Source hunters have arrived in Sicil. You're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. Подходящее, конечно, имя выбрал. Сайсил здесь какой-то. У меня имя еще Сайлас. So you were and so you weren't. There we are. Meet my other half, Hunter. Ha ha! No need to look so flabbergasted. I may be a witch. So, now that the cat is out of the bag, let us it's hard to put my finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery was at play. Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sicil proper. Так, первый этаж королевского краба, это нужно запомнить. Таверна Сайсил. А, ну это остров так называется, да? So there are, or rather, there is. She seems a likely candidate to be sure, but that would make her a sorceress. Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself.
The Legion has her under guard in her shop near the town square. A human, you say? Truly? But that would be like a kitten leading a wolf, and yet I have heard rumors about a sect of... I don't quite know what to make of this news, but thank you for informing me. I'm glad we've met, Source Hunter. And I'm certain we have a lot... Once you're there, just take the stairs. But do... And with that, I bid you adieu. Sects, undead, orcs. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap Arthur mentioned? Ну, похоже, первая часть-то поинтереснее будет, да? We mustn't let the flames spread to the harbor. We need more help, or she's lost. Ну, на первый взгляд, кажется, что первая поинтереснее. Source here inside sea. Who knows if it's even open? Ahoy, sailor! Are you enjoying the fresh wind? Those orcs must be out of their bob. I'll tell you, the only time I'd consider waging a suicide campaign like that would be if whatever I sought was something Так, ну worth это dying. магическое все. Такое неинтересное. Source here inside seal. Come on then, put your backs into it. Что это такое? Really? Я перешагнуть это не могу. Greatest warriors in Rivellon can't cross a rope. Это странно. Ну да ладно. Blasted orcs have learned how to play with fire. Blasted orcs have learned how to play with fire. I'm seeing 2 feet approaching. I'm Bull, the Bull, the leading clairvoyant. А, у меня он есть? The 2 feet never bother to ask. Я как бы предполагал, что можно его каким-то образом потушить. Я хотел вот это бросить. Нет, подожди, не это. Бутыль с водой. Да, вот пузырь с водой я хотел кинуть. А, да, у меня дождь есть. Да, сейчас потушим тогда. The ship's blazing ever higher. I need to dry off. Опа, репутация. И опыт. Нормально. Well, a source hunter. There, I tell you, this, and of course, every now and again, have you talked to him? This Jake business is quite then again, but I imagine he... Oh, it's un... Так, он сказал в таверне. Ну это вроде не таверна, да?
you had a horn on her head. Че вы тут делаете? Who better than a proven orc crusher to convince my dumbbell of a friend here that orcs are predators, not pets? Ого, стрим-то уже 2 часа идет, ничего себе, я даже не заметил. Не, ну мы, конечно, еще час где-то возились в меню. Раскидывали, так сказать, навыки целый час. Нормально. Но там еще проблема, конечно, была с этими слагами на стриме. Вот такое. Enough of that. I know how dangerous an orc can be, but this one has been reformed. You see, he'd believe it was noon at midnight if he read it on a printed. Let her live. If that potion were truly worthless, it wouldn't have been able to charm her in the first place. In this You're right. The information she... Bravo! I trust not only the potion, but my skill. You're going to regret. Так, романтичность. Bringing your little orcish girlfriend here is like bringing a wolf to a hen house. Nonsense. Listen. She's purring, the darling. What fool would trust a 2-bit love potion out of a back-page circular from youthful gore? Неплохие переговоры. 2-bit indeed. Нормально. A skeptic like you can deny that she loves me. An orc in love. Его убивать просто и все. О, это вообще не нужно. Это же Divinity. Съем тыкву. Что тут еще есть? Так, кофе ты говорил, что там можно с бревном-то делать? Хорошо, понял тебя. Ну, надо привыкать к тому, что хила здесь нет. И ерунды наподобие лежанок, видимо, тоже нет. These gates are to remain. Well, I'll be a little red imp's uncle, the Source Hunter. Sorry for the gruff treatment. I didn't recognize you right away. Please tell me, how can I aid the investigation? You can see security's tighter than ever around here since that surprise attack the Orcs put on a fortnight ago.
They did enough damage to shake up. We can only hope to hold back the undead. I don't think you're quite ready to head out into the wilds to me. Also, a party of 1 or 2 runs the risk. I certainly hope you know what... Более высоким уровнем. Понял. Не дурак. Да, что это там такое? А как туда попасть? Not much. Source hunters. Drink and gamble. That's all we do around here. I wouldn't venture too far out of town if Такой акцент you're a интересный. source hunter, aren't you? Так, закрытый какой-то магазин, который закрыт навсегда, кстати, написано. Ну, хрен с ним. Let's see. Key, lockpick, or hammer? What's that gleam? Что он там заметил? Что блестит? Где блестит? What's this? I found something. Так, где что-то? А, понял. The earth here seems to have been freshly fertilized and airy. We and our Естественно. shovels will do as we please. That's right. As you prepare to break ground, you gaze at the dirt. All right, time to get digging. Here's hoping we find something worthwhile. You plunge your shovel into the earth. Это было сильно. Просто ваншот. Первая смерть в игре, так сказать. Нормально. This place reeks. Так, почему-то тыковки у меня нет на этот раз. I can't even smell the sea air. As good as a new penny. Но вообще, все равно на этой могиле есть такой некий намек. Тебя даже 2 раза спрашивают о том, что хочешь ли ты это расчехлить, так сказать, эту могилу. Хочешь? Хочешь? А ты уверен? Тебе точно это нужно?
Ладно, сейчас не буду ее раскапывать, потому что там мне шанс крита хотя бы дадут. Ну и не взорвусь, соответственно. Час не сохранялся, да, ну, это, конечно, сильно. Ладно, хоть я далеко. Недалеко, точнее, сохранялся. Целое состояние, опять что-то. О чем он это говорит, я не понимаю. What's this? I found something. The earth has. No, that would be an insult to... And a disgrace. You step away. I give milk. She realized soon enough that her little party tricks, but if one were to reduce the quantity of... Oh, a source hunter. Imagine that. Quite a bit more petite than the last of your kind. Да не надо. Так, потихоньку, помаленьку сам разберусь, я думаю. Ну, если что, спрошу. No matter. Even if it couldn't spare its heartiest specimen, I'm sure the... Me? It was I who cured it. Not to mention that it's been... Yes. If that's how we refer... She's in the other room as we speak. Perhaps you can prevail upon her. She's gotten hold of a stone, supposedly capable of fantastic feats of healing. But she claims to have gotten the relic from a little northern town. Utter rubbish, I say. But with these blasted undead haunting the travel routes, I can hardly march up to Silver Glen to learn the truth myself. Немного чатик подправил. Well, she certainly possesses a critical eye, and I expect she'll be a very successful... Certainly, what would you like to know? The counsellor. Terrible loss, that. Though we were hardly more than acquaintances, I knew him to be a... From what I can tell, it seems to be a simple... I've applied myself to that problem for 2... I declare it an act of the Almighty's. If I... Healing stone. Interesting indeed. To what do I owe the repeated pleasure, Source Hunter? Excuse me? This is a private sick room. Who in the name of... I'm sorry. It's this... I'm an apprentice of the healing arts. I've been racking my brain trying to decide on the best method to... You are? Что за бред? А я могу сам похилить? У меня же есть хил. Я ни Бориса, ни Стивена не знаю. Кто это такие вообще? Boris's life has just begun. We can't cut it short now. He should receive the stone. Yes. Boris it is? Yes. I'll deliver the stone. I'm glad. Soothing a corpse's troubled mind. No, this is highly abnormal. What is this? А что опять случилось? What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone, somehow it sent us flying into the stars.
Rivellonians here? At the end of space and time? Oh yes, proper introductions. Zixex the historian at your service. It is my job to record all that was. As for how I got here, well, how you got here on such a tiny and rapidly shrinking vessel. At last, a question I can answer. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. Ты, кстати, говорил, кофе, разница между играми 1200 лет, а какая старше? Какая младше? Из игр. Show, don't tell, I always say. So go. It may be quite mad. Then we had better appease him and have a look through the looking lens. You looked. You saw. Terrifying, isn't... What's this? The portal. It's... The portal has become active. The portal. It's quite sprung to life. Just you, dear stranger. You must be the key. Those torches, a light. This portal active once more. It cannot be coincidence. Goodness me, how right you are. There's so... It is the void itself. I can't say for sure where it came from, how or why. Though I cannot say for... In fact, every last question that ever plagues your noggin might well be answered. For I believe what lies beyond this portal... То есть вторая часть... все происходит то, что было до первой части, что ли? Во второй части происходит то, что было до первой части, или наоборот? But why spoil the mystery? As soon as we leap through, it's not that I believe, it's that I have then. No longer than a few mere... After you. You first. But yes, just as I hoped. There she is. And he's off. Ну получается, первая часть младше. Куда я вообще попал? Что происходит? Я ничего не понимаю. Could it be, milady? The weaver of time? Indeed, Sir Imp. As surely as you are he who chronicles all that I... Astounding! Unbelievable! You have brought guests, My reaction exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that instigated my finding you. But why? This is a question better put to our guests themselves. Tell us, how did you arrive upon this plane? If any other being in Rivellon asked me about the details of their comings and goings, but you are different. So please, do tell me, how? A stone? So... It was a stone. Not like this, no. What happened to you? Never had I experienced something so... contrary to my nature. But yours has.
You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that... Like the stones, your guests are a mystery. Source hunters. It would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why, Starstone is not what it seems, Source Hunter. Do you see what violence my work has suffered? Mysteries of all time. Gaps in history. It would appear that Starstone... I see. Yes. Though I cannot... If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume. Indeed you must. Though I may not yet understand why. Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings. Without these stones, Hunter, there will be... That shall never be, milady. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop. Please, our most mysterious guest. Are you ready? Are you willing? Will you hunt out... Not but a moment ago, we were hunting Source in Rivellon, and now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? So, what do you think? Не знаю, мне нравится. We can't deny our reaction to Starstone. There must be something to all of this, mad as it may seem. No matter how improbable, anything is possible. If the Weaver tells the truth... Романтичность. О, талисман удачи повышается. А где? Ну то есть пока что романтичность меньше, да, чем прагматизм, поэтому мне дается ремесло вместо талисмана удачи, как я понимаю. Ну ладно. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end. Cross my heart, hope. Like the imp said to the ballista, wouldn't it just? Would that I had just like yourselves. Starstones are, from what I can gather though, they were once cherished ruins, caves, the lairs of long-forgotten evil. Neither do I, but the mere fact that this in turn more than implies that we may not understand the how yet, but our aim is clear. We shall save creation. Oh, I don't know if I'm more than those things, but of course I have a price to pay for something that is price. So, gather those starstones. Lonesome observing the frontier of creation. Well, yes, actually, perhaps you can imagine the... Before you go, Source Hunter, a final word. I hope he'll be able to help you as much. How welcome you are in the ethereal threads of eternity, the drift of continents through change. Except, it seems, ask and I shall answer. I am the weaver of time. As I have told you, I am but what I am, and that is... Perhaps we are one and the same. Task multiplied. Am I the beginning? And am I to be the end? Alas, the answers to those... A hidden answer lies behind... I believe that starstones will not lead you to new places of wonder. Вообще завязки примерно похожи. They will also lead to new knowledge through the restoration of the threads of old.
quite so. Your absence, I do not know you, which makes you, but perchance I may be cured of this blindness. Perchance the blemish. I think that perhaps you can redeem time. Know that no longer I did weave, but suddenly there was new threads emerged. These starstones. Я к тому, что интересная завязка. Надеюсь, она не испортится, как во второй части. Ну, хотя, в принципе, там основной сюжет очень даже интересный. What it is but a seed bereft of sun and water. I reside in another realm altogether. But ever since the end of time appeared in these deep dark skies, I materialized here, as if forced to watch the one thing that is unwatchable, unendurable. A thankless task that you may yet free me from forever. Like I have no need for air or appetite or affection. And yet, I do enjoy your companionship. Не, прикольно, мне нравится. Пока что, по крайней мере. I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So now that you know, so it is, and so it should continue to be. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief, stars, that means the task you have been given remains crucial. While you were being lectured by our friend the historian, the advantage of being a cat, you know. You go where you that's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but don't we all long for a sanctuary where our world... But perhaps I speak only for myself. Like any cat worth its salt, though, I deeply cherish a secret refuge unbeknownst. Let me phrase it like Zigzags might. A universe without time is like a pen without ink. I'll not pretend to have all the answers. If Zigzags worries, I worry. I met him first, a long time ago. So I told him who I was. In the end, he even shared... Oh, before you go, here. You'll need the other one too if you want to make... Now that this matter has been settled, hunters, Does anything seem different? Не пойму, а куда он меня вообще отправил? Here. First I have to shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect stranger in my bathroom. Get out, will you? Камень, ножницы, бумага. Как? Что? А? Go ahead then.
Где я вообще оказался? Don't just stand there. Go! Away with you! Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Get it while it's fresh. This batch is only out. Well, what sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Quite down the market, it seems. Potions to bemuscle you, scrolls to entussle you. Quite down the market, it seems. Toe of snake, wing of worm, brew and spice them, stir and churn. Let us see if you can choose the finest greens. Lonesome, spiritless, perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your routine. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Так, а где обычное воиновское снаряжение, а не лучниковое? Нужен какой-нибудь двуручник нормальный. Где? Any takers? Here for your daily serving of veggies. Please partake. Ah, gracious patron, I see your tired eyes looking a bit teary. I've just the potion for that. Or would you prefer a toasty fire spell to dry those vapors? Sheep's cheese, tomatoes. Let's see. Halibut, Что, одна отмычка стоит столько? tomatoes. А нет, 47. Ну нормально. Парочку возьму. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Так, а кому оно по итогу досталось? Toe of snake, wing of worm, brew and spice them, stir and churn. Source hunters, eh? All right, proper, we're finally getting a hand. If you've got a favourite sheep, best to fry her up now for... Yes. Oh, Ogget's been missing for more. I recently sold most of the tender now that the herd's gone. Let's see. А, краденых овец искать. Sheep's cheese, tomatoes. Интересно. No one's around. You wouldn't raise a Burrow indeed. I'll sooner meet a cat. Come now, I'll be good for it. I never would have dreamt of resorting to petty theft. So what do you think? Should I snap? That merchant has to eat too, you know. Leave the fish alone.
Yes, you know what they say about giving a man a fish. This man I suppose you've got a point. A hungry man, you know. That thief is free for now. Thank you for making that. А чё мне опыт не дают вообще? Так, нужно вот сюда сходить. Watch the undead quib. Puffy boots. Heavenly herring, delicious dogfish. Yours for a scrap of gold each. Quiet day on the market, it seems. You there! A moment of your indulgence, if you please. No, scratch that. It is so much more than a Mendius at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it... Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become... Of course I do. How could someone in my profession not? Quite right. Adventure is. See here. You and I share the same passion. Too bad your line of work comes with such measly... Heavenly herring, delicious dogfish. Well, I can't say that I haven't. Yes, some extra gold is always. Indeed. Indeed, gold is always welcome. And among the fabulous five, gold flows as freely as water does to the sea. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter... It's better to lead than to follow. That much. Better to be served than to serve. I concur. Fresh haddock, perfect for a fry-up. Well spoken. Well said indeed. Life's too short to spend it doing someone else's bidding, am I right? Of course I am. And I could help you attain the dream, enact the change, and that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab, so that I could meet you and tell you about the marvel that is the Fabulous Five. The invitation to join is yours. Grab it. They call the undead a problem, my friend, but those who know the ways of the Fabulous Five... Ah, the Fabulous Five. How I enjoy simply saying the words that describe the most you'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions. What a gem of a question. Straight as an arrow. Now then, to join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. The title of Knight is bestowed upon you the moment you sign our waiver, and so it all begins. I shall be the one to give you your first contracts, and once the job is done, of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the Fabulous Five, and thereby draw new knights into our fellowship, you will get a share of the reward from their contracts too. Isn't that wonderful? You'll be concerned enough when you realize that reward money
By now, the genial glow of the Fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say Fellowship? I mean family. For like a family, we support one another, cheer one another, see each work hard, fulfill contracts, enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will, of course, of course, of course. Join a guild, better the world, earn a lot of gold. Yes, count me in. And me. Плевать, пускай вступим. Marvelous, magnificent. Oh, it's a pretty straightforward task, this one. Now, in this town dwells a wizard. Ahu is his name, and he's a frightful eccentric. Scientific type, you know the kind. Favors reason over faith and all that. Not Fabulous 5 material, him. His experimental weapons may keep a couple of skeletons away from the city, but many of his other researches failed, malfunctioned with tragic consequences. Careful now. Your head's almost swollen inside. Oh, my good man. Drink, you please. Please do keep shouting if you like. One of them was a big lumbering apparatus, a frightful automaton shaped like a giant made of steel. It was supposed to but you can guess what happened. Did it become sentient? Was it cursed? Whatever the cause, the thing relieved itself of its pilot and headed north towards a network of caves. Now ask yourself, what if it comes back? It could smash the city walls and claim 100 lives before being subdued. Fresh habit. Perfect for a fryer. Luckily, there are those in this world who belong to the Fabulous 5. The braves who eat such monstrosities for breakfast. Go, my friend. Find this wizard's abomination and claim your just reward from Mayor Cecil in the name of our hallowed guild. Eat. What more is there to say, my friend? You are one of us now. Ой, замучил болтать. Back, demon! Back, or I'll... Well, what's this? Oh, Medora, you lummox. 1,000 pardons, comrade. This old bear's edgier than a dodecahedron these days. Come now, Alistair. Surely you've met your match once or twice. Ha! The closest I've come to mind. I'll tell you, it sure does me good to set eyes on another of our order. From Academy West, you wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westies all that often, but it's Medora's the name. Retired, or so the order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and my sword at your side. Whatever happened to that troop of eager imbeciles we sent to the northern cave? Do I seem like the sort who Heavens hornets! That's quite a story, comrade. And come to think of it, one that might concern you. See, I'm here on... Well, there's been an attack there. Блин, как же, сколько много диалогов, я уже хочу пофайтиться. Сколько можно болтать? But it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help.
only to find it tied here in Sicil. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place of that many orcs without backup. Which I doubt you could even fathom, old friend. By the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. Fortunately for me, that particular wizard has a penchant for things. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now. I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I see it, you could use reinforcements here in town. I've been scouting Sicil for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the counselor. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the perpetrator. But it seems you've got all the help you need, haven't you? More's the pity. We could have beheaded 100 Source Yetis in the name of the Order. More than I'd hoped, comrade. I don't know what in tarnation's gotten into the townsfolk here, but there's enough dark magic running roughshod to topple a small mountain. Do I seem like the sort who concerns myself with such things? There's Mayor Cecil's doings, for one, and the mysteries of our master Thaler. And on top of it all, the feline menace is lurking at every hearth and shadow. Now, don't get me wrong. I think but from what I've heard whispered around the dock, I suspect an illegal source, artifact, or substance is at the root of it. But exactly what or who's given it to him, I can't say. And since I haven't technically been assigned to Sicil, I don't have the authority to interrogate him. Fabled wizard of Hunter's Edge. Fella seems like a humble doctor. A loose-lipped fishmonger let slip that she'd seen our good doctor scale the city wall on 2 separate occasions, well past midnight each time. What business could he have among the undead? Hardly the habit of an You mean you don't already know, comrade? Greetings, Source Hunter. I don't mean to hit. Greetings, Source Hunter. Stop right there until you've received the captain's permission to enter. Чё за капитан? Где этот капитан? Pointless chatter with stream. You've been sent after Ahu's insane robot, I under. Oh, my good man. Drink, if you please. Please do keep shouting in my ear. See if you can choose the finest greens! What? Oh, it's you! Come closer then. Oh yes, the Fabulous Five. Aren't they simply fantastic? That machine Ahu. A source hunter! Omnes autem. What? What is this? Who are you? Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I was mistaken. No. A source hunter. That is what you are. Yes, I would tell you. Sometimes I think these books sprout little legs in the night. This isn't the grimoire I'm looking for. The
Encyclopedia Demonium. I know it by heart. Demonology for dumbbells. I need something more advanced. The Encyclopedia Demonium. I know it by heart. Demonology for dumbbells. In the name of Amun-Hur, I am Victoria, daughter of Mayor Cecil. Oh, I know. When I was very young, you see, the fisherman who found me would have drowned. He raised me like I was his. Indeed, you may. The wisdom. The lesser key of Sadakandras. Ugh, what nonsense. The encyclopedia. What? Oh, hello again. He's on your block with a wheel of the good stuff. What a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact, I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero, I'm just doing my duty for the Legion. Well, you certainly are my hero. The rock upon which I may rest my weary soul in these trying and troubled times. Lords above, grant me patience. You're a source. I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor, but his one and only princess just the same. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. Well, what do you want to know? Never imagined that they're nightmare incarnate, aren't they? Quite adamant about her innocence. Да, текста очень много. Legion's greetings. I have been informed about your heroics on the beat. I am Septimus, seventh son in a household of 9, legionnaires all. Me and 2 brothers of mine were assigned to Sicile from day 1. Alas, both of them have long since fallen in battle against the dead. But never shall I lose heart. Long as a single legionnaire stands, all of us remain undefeated in the eyes of the gods. So fair a lady I have seldom seen in all of Rivellon, my friend. And I have traveled more extensively than migratory birds do. She stands accused of murder, but in my mind, her presumed guilt is a fallacy, and indeed a fabrication. Steadfast will I guard her,
Never will I waver unless absolute proof of her culpability should be. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. And what questions are those? Hunter returns. Listen, if you're gonna accuse him Starstone, do you mean to imply him as well? What do you want? Sicile. The hunter returns. I hope you are here to shop. Starstone, do you mean to imply? My word, tricks are for kids. This here is the greatest illusion. Excuse me, I'm trying to prepare for the next. I doubt I have to tell you that I am the amazing singing Stefan, the only sentient severed head. You. Pleasure to meet you. Now, please, Stefan has meant it won't be the worst indignation. Hey, you there! Cut it out! Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Excuse me, I'm trying to prepare. What do you call a source hunter who finds a way to draw a crowd away from where he or she would like to perform a clandestine? A resourceful hunter. Come one, come all, and see the amazing singing Fantastic! Come on! Bravo! Hear the stage calling you! You there! And who are you supposed to be? What is it? Take it up with Katerina. You there! You look like an actor just waiting for his big debut. Sir, no, sir. Sorry, sir. Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Any real damage? Are you joking? I've been embarrassed for life. Get to sight, Come on. Sorry, sir. It's not as bad as all that. The face You furious. think that's She funny, bit me in the Private? face. Look on the bright side. Sir, Everyone no, sir. knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly will be the least of it. The beast looks rabid. In that case, you'll have the pleasure of putting her down yourself. Those books embarrass a big drum. Get to signing recruits. The beast. Sorry, sir. So you've half a brain behind that feral maul, have you? The cretin's question crossed her lips and aped an air of attitude. Attention! Hey, Tull, I think that was About an insult. face! Don't pay attention to the beast, Furious. To You'll only the encourage barracks! it. Not! Recruits! That was sloppier than Sicilian stew. Again! What have we here, then? A so-called source hunter, eh? Well, look, gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Nevertheless,
Yes, I want to be kept in the loop. Understand? The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission. Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced... What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I am Captain Aureus, if you must know. Leader... if you must. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects. I'd say they're looking for... We are the pride of River. Bravo! How am I in... Так, сейчас он, по идее, меня должны впустить к трупу там, место преступления. Неважно. А, я что-то забыл с ним поторговать. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. У меня уже голова кружится от этого текста. Слишком много текста. Stop right there. But not exactly the friendliest bloke, the captain, is he? Well, your reward for Source was in play here, all right. That doesn't solve the mystery. I think it would be wise to inspect the councillor's corpse and see what clues we can find. Так, какой-то инертный камень. А где он? Shut tight. Looking good. It's official. The Duke of Ferrol is the worst poet in Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. Как-то странно, почему улика лежала в сундуке, причем там даже понятно, кто убил. Странно. Do seems to fortify your abilities. I suppose your example has inspired me to reach heights I'd never before envisioned. That inspiration hardly... Drink, if you please. Please do keep shouting in my ear. And with many cheeses. Get it
Пойду еще поторгую с ним. Да, я тоже уже заканчиваю. Сейчас поторгую и все. Сегодня пока что хватит. Что поздновато я начал сегодня. Может, утром, кстати, еще запущу, посмотрим. Давай, спокойной ночи, кофе. Any real damage? Are you joking? I've been mauled. I'll be disfigured for life. Come on. Ah, the Source Hunter. Oh, Ага, joyous до завтра. hour. Так, ну ладно, я просто здесь сохранюсь. Давайте, спокойной ночи всем.